ఫైన్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కోచింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సార్, మేము డెవలప్మెంట్ కోచింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే. స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా. మంచిగా సౌండ్ వస్తుంది బాగా బియ్యం నుంచి. ఏంటని నాయిస్ వస్తుందండి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, మీ వైపు నుంచి. ఇక్కడ ఏం లేదు, క్వైట్ గానే ఉన్నది. లేదు మసీకి వినిపిస్తుందా? నాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో వినిపిస్తుంది సార్. అదే సౌండ్ ఇలా కొట్టినట్టుగా, అంటే ఏదో సౌండ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది అది. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే అండి, ఇప్పుడు చెప్పలేదు. ఓకే ఓకే, స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఒక జస్ట్ ఏ మినిట్ అని సిస్టమ్ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా లాగిన్ అయ్యి. ఓకే ఓకే ఓకే. వసీం, మామూలుగా హౌ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నది అండ్ ఎందులో? బిఐలో ఉంది సార్ నా ఎక్స్పీరియన్స్. బిఐ బెక్స్ బిఐలో ఉంది 2.5 to 3 years. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో హనా మీద ఇప్పుడే బిగిన్ చేస్తున్నారా వర్క్ చేయడం? అవునండి, ఇప్పుడే బిగిన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఐడియా ఉంది కొంత, రిప్లికేషన్స్ గురించి ఐడియా ఉంది. ఎస్ఎల్టీ రిప్లికేషన్, యూడిఎస్ రిప్లికేషన్ ఐడియా ఉంది, కానీ ప్రాక్టికల్లీ వర్క్ చేయలేదు. ఓకే, అయితే ఈరోజు క్లాస్ అయితే ఇంట్రడక్షన్ తో బిగిన్ చేద్దాము వసీం. Introduction to HANA and the in-memory concept. ఓకే. ఆ రోజు మీరు చెప్పారు కదా, ఆ రోజు మీరు స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చి మార్నింగ్ 7 o'clock లాగిన్ అయ్యింది చూడండి.
అయితే వాళ్ళు కొంచెం అంటే ఓకే తెలుసు అని ఏదో కొంచెం ఐడియా వచ్చింది వాళ్ళకి. అంటే అది కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పింది. అక్కడ సింగిల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ పీరియడ్ టు పీరియడ్ ఉంది లేదు కదా, 2 పీరియడ్ లేకుండా కదా. అంటే ఓకే ఓకే అని వాళ్ళు కొంచెం అంటే టైమ్లీ రెస్పాన్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఓకే అని కొంచెం అడ్జస్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. అవి అలాంటివి ఏమంటే కొంచెం ఇది డేటా ఐడియా ఉండాలి, బిజినెస్ వైజ్ డేటా కూడా ఐడియా ఉంటే కొంచెం ఈజీగానే. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్. ఓకేనా? ఓకే సార్, స్టార్ట్ చేద్దాం. యా, ఓకే. కాన్సెప్ట్ వైజ్ వచ్చేసి SAP HANA is basically a database అన్నమాట. ఓకే, it's a database, but normal traditional RDBMS తో పోలిస్తే this is an in-memory database. Okay, and in-memory computing is not a new concept anamata. It's not a completely new concept. Just SAP HANA is one of the solution based on in-memory computing. Okay, in-memory computing is nothing but we save the data in main memory. ఇప్పుడు మనకి ర్యామ్ ఉంటుంది కదా, సో జనరల్లీ ల్యాప్టాప్స్ లో అయితే 4 to 6 GB ర్యామ్ అలా ఉంటుంది, రైట్? యాక్సెసింగ్ డేటా ఫ్రమ్ హియర్ ఈస్ ఫాస్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద ఎంటైర్ డేటాబేస్ లైస్ విత్ ఇన్ ది మెయిన్ మెమరీ. Okay, so ఇప్పుడు ఎంటైర్ డేటాబేస్ సైజ్ కెన్ బి హ్యూజ్, సమ్ 128 GB to 1 TB 2 TB అట్లా ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ ది హార్డ్వేర్ దట్ సపోర్ట్స్ ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్ విల్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ లైక్ దిస్ అన్నమాట. 1 TB 2 TB వరకు ఇన్ మెమరీ కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ ఆల్ అవర్ టేబుల్స్, వాట్ ఎవర్ ద టేబుల్ మొన్న మనం చూసాం కదా, సో ఆ టేబుల్స్ అన్ని కూడా రాదర్ దాన్ ద డేటా సేవింగ్ టు డిస్క్ దే విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ది మెయిన్ మెమరీ. సో దాని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే ద మూమెంట్ యూ గివ్ ఏ సెలెక్ట్ క్వెరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అని ఇవ్వగానే రాదర్ దాన్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది హార్డ్ డిస్క్ ఇట్ గెట్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ. Okay. So your select query will be faster compared to the normal select query on an RDBMS system. Okay. Okay. Similarly, again one more question will be like, main memory is always volatile. The moment the power goes off or you switch off your laptop or you say switch off your server, everything in main memory will be wiped off. Okay, so when we say database, the data should be stored somewhere, right? If it is alone in the main memory, then when we restart a server, the data will be gone. Okay, for that purpose, the concept of in-memory computing is at a regular intervals, a background job runs which will take the backup of the data into a hard disk. Okay, so whatever the data is present in the main memory, the backup will be taken into and this will be done at regular intervals. Okay, and this will be done by background jobs. So you don't feel like there is a delay in saving the data into hard disk because that completely runs as a background job without your knowledge. Okay. Hello, Ashwin. Hello. Hello, Vasim. Hello. Sir. So backup will be taken with regular intervals, right? Yeah, as a background the process run అవుతూ ఉంటాయి. Okay.
Okay, delta reads any, there will be a concept which we will discuss further. Okay. Okay. When we insert into table, what happens into which part of the memory that records will be written, and what happens in background. Delta merge అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. Okay, now Okay. how from that area the data goes into the hard disk and all. ఎందుకంటే మనకి whenever you have a power failure or the server is restarted, you need to have the data, right? So if it is only in main memory, then you can never get it back. So that's why these backups and everything happens. Okay. 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 Yeah. Then the next question is it only a database? Okay, if we look at the SAP HANA, it is not only a database, but it also helps us as an analytical engine. Okay, you can analyze the data basically. I can generate reports on the data in a much faster way. Okay, and real-time data analysis can be performed. You don't need to go for these uh, aggregate views. Okay, directly transaction level data meeda you can build the aggregates in real time. Okay, the reporting will also be much faster. Okay, and in addition to analytics, it also provides some standard application level advantages. For example, the COPA accelerator will be there. Okay, generally the COPA accelerator on the BW system, because of the huge volumes of data, it generally takes ఇప్పుడు ఈ మంత్ డేటా అనాలిసిస్ చేయాలంటే లాస్ట్ మంత్ డేటా అనాలిసిస్ చేయాలంటే జనరల్లీ టేక్స్ అరౌండ్ 15 to 20 days. ఓకే, సో ప్రీవియస్ మంత్ డేటా వచ్చేసి ఈ మంత్ 20th to 25th ఆ టైంలో అవైలబుల్ ఉంటుంది. బట్ విత్ దట్ కోపా యాక్సిలరేటర్ we can quickly replicate the data into SAP HANA system and build the report on it within some 5 to 6 days. Okay. Okay. Okay, so it provides such applications. Okay, and then it also acts as the database for SAP BW system. Okay, SAP BW as of now most implementation runs on Oracle database. Okay, so for performance gains you go for the BW accelerator. అంటే HANAలో BW యాక్సిలరేటర్. ఓకే, BW యాక్సిలరేటర్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ మేము. Normal database. No, it's not needed in HANA. Generally ఇప్పుడు Oracle database వాటిల్లో ఉన్నప్పుడు huge volumes of info cubes వాటికి we go for that BW accelerator, right? Yeah, okay. You might be knowing more about that. Similarly, info cubes ఉంటాయి. Info cubes కి we build the indexes, then we build the pre-aggregation, right? Cube load అవగానే we build the aggregates also. Aggregates ఎందుకు బిల్డ్ చేస్తామంటే అది రన్ టైమ్ లో అగ్రిగేషన్ అయ్యే బదులు ఆల్రెడీ ప్రీ అగ్రిగేట్ అయిన డేటాను యాక్సెస్ చేయడం ఫాస్ట్ గా ఉంటుందని. BW అది బేబీ క్యూబ్స్ లాగా. Yeah. So when it comes to HANA, you don't need to pre-aggregate that data. Aggregation will be real time anamata. Okay. So the underlying aggregation automatically అయిపోద్దా? ఆన్ ద ఫ్లై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇన్ఫో క్యూబ్ లో అగ్రిగేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ముందుగానే ప్రీ అగ్రిగేషన్ డెక్స్ క్వెరీస్ అవి డిలే అవ్వకుండా ఉంటాయని, రైట్? ఓకే. ఓకే. Yeah, but in case of HANA, if you want to do aggregation, that will happen in real time. ఎందుకంటే compared to that aggregate queries on the HANA database, they will be faster than on a normal Oracle database. On a normal RDBMS database. Okay, got it. Okay, so the DSO architecture గానీ InfoCube architecture గానీ slightly different గా ఉంటుంది. Okay, we will discuss that in future classes. Okay, sure. Okay,
Then yeah, so coming to the in-memory concept again, yeah, so the data always lies in the main memory. Okay, so disk reads and writes will be avoided when you give a select query. Generally, what happens is we need to read it from the disk. Okay, disk read is an IO activity. The CPU has to send an input signal to that particular disk. Okay, so it takes some time. Now with the data in main memory, the disk reading is avoided. Okay. Okay, so the data access will be faster. Okay. Um, yeah. Then what are the various hardware and software innovations that help build an in-memory system? Okay. Okay. Yeah. From the hardware support, we have a multiprocessor CPU and a number of cores per CPU. Okay. So that can help us in parallel processing. Parallel processing of the data. As of now, there are few hardware partners for SAP HANA which provide the servers on which HANA will be built. Okay, it will. Okay, only these hardware HANA can only be installed on only these hardware supply. I mean systems provided by the partners. Okay, so and coming to the software innovations. For an in-memory database, we have certain features like row store and column store tables. Then we go for certain compression techniques. The partitioning of the tables will also there. We have a horizontal and vertical partitioning. Okay. Okay, and then Sir, ఇది no మనము yeah. HANA, SAP HANA as a native HANA, ఇంకా మన నార్మల్ HANA మోడలింగ్ అంటే వేరే డిఫరెంట్ ఉంటా సార్ మనకు. ఇప్పుడు yeah. HANA will be one system. Okay, basically it's a database kada. Right. Okay. On top of this, we can host an SAP BW system. Okay, SAP HANA. స్టూడియో అయితే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ జస్ట్ మోడలింగ్ పర్పస్ కదా సార్ మనకి ఇది. Studio is a client application to access the HANA database to do either modeling activities or development activities or administrative activities on the HANA system. Okay. Okay, it's a front end This is not tool. a database. It's a front end tool, but it's not a database. Like no, this is a front end tool to view the queries to database. You can also use it to view the queries to database, right? You can use it to retrieve data from a database. You can use to insert data into a database. Okay, you have the SQL okay console here where you can interact with the database using normal SQL. Let them be select statements or insert statements. Okay. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ అవి యూస్ చేస్తుంటే we have the SQL server management studio, right? Okay, right. So it is basically used to interact with the database. You can either insert data into the tables or read data from the tables. Okay, the same way HANA Studio it provides that GUI interface to interact with the database. In addition, this is it also has this Eclipse like a development environment. Okay, you can create your HANA models, basically the views. Okay. And you can also develop these stored procedures. And then some other administrative activities can also be performed, creating the users, okay, assigning roles to them, granting the security roles, other stuff also can be performed. Okay, sir. Okay. మనం వెళ్ళిపోదాం. Slides. Yeah. So now when it comes to the software technology innovation, these are the various features. Real-time data capture, insert only into Delta. Okay, as I was saying,
whenever we insert, we do an insert statement, the data will be inserted into a part of the main memory called as a delta area. Later in the background, the delta merge will happen, okay, which will create the log of the records, which will take the backup. I mean, saving that to disk. All of that happens in the background. Okay. Okay. Then coming to the row store and a column store. Okay, so this is a very important concept in HANA. Generally, when you create a table in HANA, by default, they will be column store tables. Okay. Okay. I'll show you one thing. I'll open one particular table that has already been created. If we see the table here, the type will be column store. Okay. Okay. Like if we go for creating a new table, okay, here we can either select it as a row store or a column store table. Okay, these are the physical tables. Table type is a kind of variable which can be used in stored procedures also. Mm-hmm. Okay, Okay. so by default it can be column store, but we can also create a row store tables. Generally, all your views, whatever you were working on earlier, they will be based on column store tables. Okay. Okay. Now let us see what is the advantage of these column store tables. Mm-hmm. Okay. So generally, if we save the data in a column format, that will be optimized for select queries. Okay. On a column store table, select query will be generally faster than on a row store table. Okay. Okay. Only select query kosame column store use chestamo samu. And generally, the select query will have more or the reporting. Basically transaction processing system, online transaction processing, online analytical processing. Okay, Right. so in SAP ECC, generally what happens whenever the user tries to enter a sales order, it will be insert or an update to an existing data, Right. right? Yeah. So select queries have an advantage if the table is column store table. When it is an insert or an update, okay, row store will be better, but in HANA, if the table is a column store for insert or an update also, that can be handled with the help of the delta merge concept, whatever I was saying earlier. Okay. Mm-hmm. So even if it is an insert or an update also, it will handle well with this concept of the delta merge. Mm-hmm. And delta merge Okay. అంటే ఇప్పుడు రికార్డ్స్ మర్జ్ అయిపోతాయి సార్ అంటే It's ఎలా like two different areas ఉంటాయి. అంటే within the memory lone they will split the memory into two parts. Okay, one will be into one area your insert will be optimized. From another area the reads will be optimized. Okay, so when the insert query is executed, the data will be written into one particular area.
So the same need to be reflected when you are reading the data also, right? So that part of merging the data, the delta merge will happen in the background. ఓకే ఓకే Okay. అంటే మాన్యువల్లీ మనం చేసేది ఉంటుందా సార్? Generally, you don't do it manually. It will happen automatically. You can trigger it. If you want to do it manually, this is how we do it. Okay, perform delta merge. ఓకే డెల్టా మర్జ్. Okay, but yeah, this happens as a background process. Okay, you don't need. Okay, and then if we look at how the data is stored in a row based and column table, for example, yeah. ఇది ఇప్పుడు డెల్టా మర్జ్ అనేది మనం ఏ సినారియోలో యూజ్ చేస్తాం? జస్ట్ ఓకే మనం కాలమ్ స్టోర్ నుంచి రో స్టోర్ చేంజ్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తామా డెల్టా మర్జ్, లేకుంటే ఇప్పుడు ఏ సినారియోలో? అలా ఏమీ లేదు. Generally when a table is updated with the data or inserted with data, in the background automatically that delta merge happens. ఓకే, ఇప్పుడు అది ఆటోమేటికల్లీ అయితే మళ్ళీ మన ఆప్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ అక్కడ డెల్టా మర్జ్ అని? అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్కెడ్యూలింగ్ ఆప్షన్ కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. అగైన్ ఇఫ్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, ఓకే it will be there. Okay, see the action merges the committed entries from tables delta storage into its main storage. Okay, are you sure you want to perform the delta merge operation? Yes. Okay, the same option ఇప్పుడు production లో you don't involve manually, right? So there should be someone to do it, right? ఇప్పుడు generally when you create a BODS job, while development you run it manually, but in the production it will be scheduled by some other tool, right? ఓకే ఓకే, అయితే ప్రొడక్షన్ లో ఆటోమేటికల్లీ అయిపోద్ది మర్జ్. యా, ఇట్ విల్ బి అడ్మిన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో జనరల్లీ ఉంటుంది ఇంత టైమ్స్ లాగ్ తో ఇది రన్ అవ్వాలి డెల్టా మర్జ్ అనేది. ఓకే, యా, కమింగ్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ మెమరీ, ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు రో బేస్డ్ స్టోరేజ్ లో డేటా రో వైజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ రో ఉన్నది కస్టమర్ కంట్రీ ప్రోడక్ట్ అమౌంట్, సో 100 డిఈ 100, తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రికార్డ్ బిగిన్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ థర్డ్ రికార్డ్ అండ్ దెన్ ఫోర్త్ రికార్డ్. సో రో బేస్డ్ స్టోరేజ్ లో ఇలా సేవ్ అవుతుంది డేటా. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాలమ్ బేస్డ్, ఈ ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సీక్వెన్స్ లో సేవ్ అవుతాయి, అండ్ దెన్ ది సెకండ్ కాలమ్ వాల్యూస్, అండ్ దెన్ ది థర్డ్ కాలమ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో దీని వల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలం లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 100 100 200 300 అనేసి. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ ఈ ఒక డూప్లికేట్ 100 ని రిమూవ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ డేటా తీసుకుందాం. ఒక కంపెనీలో కంట్రీ ఉంటుంది. జనరల్లీ ద కంట్రీ ఫర్ అన్ యుఎస్ క్లయింట్ ఇట్ విల్ బి యుఎస్ఏ. ఓకే, 1 మిలియన్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఉంటే ఆ కంట్రీ కాలం లో 1 మిలియన్ టైమ్స్ యుఎస్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో యా, లెట్ us say it takes 3 bytes to save that USA. సో ఇప్పుడు 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ ని సేవ్ చేయాలంటే it takes 3 మిలియన్ bytes for that, right? But in case of column based storage with this compression we can save only one value for that entire column. ఓకే, ఫర్ సింగిల్ వాల్యూ యూఎస్ కి మన్ని వాల్యూస్ కనిపిస్తాయా సార్? యా, ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ రో ఉన్నది, కంట్రీలో డిఈ యుఎస్ యుఎస్ ఉన్నది. ఓకే, ఇట్లా 4 వాల్యూస్ సేవ్ అయ్యే బదులు వీ కెన్ సేవ్ ఇట్ యాజ్ జస్ట్ డిఈ అండ్ యుఎస్. ఓకే, using this compression, I mean internal, you don't do that manually. The compression techniques will be applied automatically. సో మన వాల్యూస్ కూడా అగ్రిగేట్ అవుతాయి సార్, మన యాడ్ అవుతాయి? అగ్రిగేట్ అబవ్. See, value ని న్యూమరికల్ వాల్యూని అగ్రిగేట్ చేస్తే then how do you
తర్వాత నీకు డీటెయిల్డ్ గా రిట్రీవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా. కంప్రెస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ లైక్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ ది డూప్లికేట్స్. లేటర్ మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు ఏ కాలం కి ఏ వాల్యూను అది తెచ్చుకోవాలి కదా, రైట్? సో that will be taken for care by that compression techniques. So they build some internal indexes, okay, to rebuild the data. ఓకే, మీరు కంప్రెషన్ అంటున్నారు. కంప్రెషన్ అంటే ఇప్పుడు యుఎస్ అంటే కంప్రెషన్ కాదు కదా సార్, అది జస్ట్ అంటే కంప్రెషన్ అంటే అగ్రిగేట్ టైప్. అట్లా కాదు. దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాలమ్ బేస్డ్ స్టోరేజ్ లో ఆ డేటా ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతుంది అని చూపించడానికి. ఓకే, వెన్ యూ డూ ద కంప్రెషన్, ఇదే వాల్యూ 100-200-300 ఉంటుంది. అగైన్ DE-US ఉంటుంది, 1-2 ఉంటుంది. దెన్ దీస్ 4 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అలానే ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ యాజ్ అగ్రిగేషన్. అగ్రిగేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు అగ్రిగేషన్ అనేది యూ డూ ఓన్లీ ఆన్ ది మెజర్స్, రైట్? And that is for your reporting needs, okay, not for the storing the data. It doesn't help us in storing the data in any way. Okay. Okay sir, అర్థమైంది కాన్సెప్ట్. Yeah. So within HANA there are various techniques for compression, data dictionary encoding ani avi untai, because compression is just not removing the duplicates kada. When you have to retrieve the data, it need to build that record again completely, right? Okay, so but that is an internal concept to HANA for our understanding. We don't need to do anything on that part, right? Okay, so I mean, we are trying to understand the advantages that column storage tables provide. Right. Okay. Okay. Yeah. Then the partitioning concept. But partitioning is actually a database concept. Okay. It is like we have a horizontal partitioning or vertical partitioning. The first thing is, advantage with partitioning is generally a table will have some size limit. Okay. But if you do the partitioning, that limit can be increased. Partitioning in the sense, suppose on a server machine you will have 3 to 4 different disks. Let us say some hard disk or okay. Now your table will be split over these 4 different disks. Okay. So accessing from each disk can happen in parallel. Okay. Okay, so that is an advantage. Okay, and when it comes to a column store, this partitioning can happen on a column basis also. Okay, some set of columns can be on one disk, the other can be on another disk, and the other can be on another disk. The advantage is that suppose you have given a BEX query on 2 columns. Select a column A, comma column B from so and so table. Okay. One CPU thread can try to bring the data for column A. The another CPU thread will try to bring the data for column B at the same time. Okay. So parallel processing. Yeah, parallel processing can happen. Okay. And that is also provided by this column store. Okay, see, one thread will start reading the data from here. Okay, the first column. The another thread will start reading the data from here. Okay. In case of row base, that will not happen because one thread is reading from here. Then the same thing, it needs to move to the next record, right, sequentially to get the data for that column. But in this case, the data is saved on a column basis, right? So once it starts at this column, it can read until the end of this column to get that column data. Right. Okay. Right.
So that parallel threading also helps you to run that select queries faster than the normal select query on table. అది పార్టీషనింగ్ కదా సార్, ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ కాదు అంటే పార్టీషనింగ్ కదా. I mean partitioning will also enable. ఇప్పుడు generally ఒక్కటే disk పైన ఉన్నది table, your table will get locked, right? For ఓకే but when it is on two different disks, నీకు లాకింగ్ వచ్చేసి at the disk level ఉంటుంది maximum. Okay, so the other part is not locked it. Okay, ఇప్పుడు in one disk we are saving 2015 data, in other disk we are saving 2014 data. Okay, so yeah, మనము డిస్క్ లో సేవ్ చేస్తలేము కదా సార్, డేటా మెయిన్ మెమరీలో ఉంటుంది కదా. I mean partitioning concept explain చేయడానికి నేను చెప్తున్నాను అది. Yeah, generally partitioning is the concept of database. Okay, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు HANA servers అని అంటున్నారు కదా, partition to too many HANA servers, let us say nodes లా ఉంటుంది అది. Okay, so each CPU will have access to certain amount of memory, right? వాటిల్లో పార్టిషన్ అయి ఉంటుంది అది. ఓకే ఓకే, దెన్ డేటా స్ట్రిప్పింగ్ జనరల్లీ ఎలా అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సేల్స్ డేటా టేబుల్లో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 150 కాలమ్స్, రైట్? సో ఆ 150 columns లో when generally when we produce a report we may hardly use 50 columns, right? So one thing HANA provides is you can load only those 50 columns into the main memory and you can keep the other 100 in the normal disk. Okay, see, when you insert data into the table, that merge will happen, the data will be loaded into main memory. Okay, but you can configure to have only 50 columns in memory and the rest of 100 in normal disk. Right. Okay, now the advantage is that in the main memory you are consuming the memory only for the 50 columns. Okay, you are saving some storage in your main memory. So tomorrow when a query is on the other column, let us say from that other 100, then you already have the data within HANA, but it is not in main memory. Okay, so you can bring the data at the time. Okay, correct, fine. Okay, so that is the advantage. Again, you are building your views on top of the tables, right? So the table has around 100 columns. You can, in your view, you can have only 3 or 4 columns which you need. Okay. For that report. Okay, and then parallel processing is the same. You have multiple CPUs, and then as I said that multiple cores can bring the data from the columns at the same time. Okay, so these are some of the features that both the hardware and software combination on which the HANA is built on. Okay, so if we look at this one, this will be the general landscape of an SAP HANA system. Okay, so if we see the this is like SAP ECC system or SAP CRM, SAP SCM systems from which we can replicate the data to SAP HANA. Okay. Now SAP BW, it can run on HANA. Okay. Similarly, from the data in SAP BW, these info cubes, they can be accessed from HANA also. Okay. Generally, when SAP BW is running on HANA,
ఇప్పుడు InfoCube is a set of around some 11 to 16 tables, right? So all the tables will be created on the HANA database. ఓకే ఓకే అంటే రిప్లికేట్ Okay. అయిపోతాయి. రెప్లికేట్ అని కాదు, ఇక్కడ యాక్చువల్ సేవ్ అయ్యేదే హనాలో కదా. యువర్ బిఐ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద హనా డేటాబేస్. ఓకే, మన క్యూబ్స్ బిడబ్ల్యూ క్యూబ్స్ ఇక్కడ రిప్లికేట్ కావాలి కదా, మనం బిడబ్ల్యూ లో క్రియేట్ నో చేస్తాం. నో నో, రెప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, వేరే చోట ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి హనాలో కాపీ చేయటం. ఓకే, అవునా? ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వెన్ SAP BW is running on a HANA database, okay, the tables needed for the InfoCube are directly created in HANA database. So whenever you load an InfoCube, the data will be saved in the underlying HANA tables. You don't need to replicate that again, right? ఓకే. బట్ ఇక్కడ SAP BW అని రాసింది, ETL ఉంది. ETL అంటే లోడింగ్ కదా. ETL is only a tool to load data from one system to another system. Okay. ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ కూడా ఉన్నది కదా ఇక్కడ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆల్సో దే మెన్షన్ ETL. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ BW is running on an Oracle system, right? So you can build an SAP BODS job to extract data from a BW object and load it into SAP HANA. Right. Okay, and third party, let us say some SQL server or a mainframe database and or Oracle database. From that you can bring the data and load it into SAP HANA. Okay. Okay. And then and CRM system can also run on SAP HANA database. Okay, the underlying tables for CRM will be created on SAP HANA. Similarly, SCM can also run on HANA. ECC part, I don't see any implementation so far, but sooner or later they will also be there. Okay. What implementation, sir? Any implementation? SAP ECC on HANA. SAP ECC on HANA. ఇప్పుడు జరిగేది మొత్తం ఇదే కదా సార్, మనం ECC నుంచే టేబుల్స్ రిప్లికేట్ అవుతాయి కదా. ECC నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము. ECC is running on an Oracle database. Okay, okay. Okay, that VBAP, VBAK tables, all of them will be on an Oracle database, right? Right. See, ECC is a framework. Whenever you create an object, it should be saved somewhere in the database, right? Both the object and the data that the object contains. So for that you need a database, right? That is HANA here. So as of now, that database is Oracle. Earlier, even for BW also, it's Oracle or any other compatible database, SAP compatible. Now what is happening in BI, instead of Oracle RDBMS, we can go for in-memory HANA database. Right. So your loading into DSOs, the loading into info packages will be faster. Okay. For SAP ECC, still from SAP side, I think still the work is going on. I don't see any implementation so far of SAP ECC on HANA. Okay. ఫ్యూచర్ లో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సార్? Yeah, it will. That's what the SAP's roadmap is. Okay. So if we look at that internal architecture of SAP HANA, this is how it looks like. Okay, we have a client interacting with this. This can be a HANA studio. Okay, and this is how internally it happens. Okay, this part, whatever is in the main memory, it will be updated to disk storage regularly, right? Syncing of data will happen. The logs will be written. Okay. Then within the these are the tables, row store and column store present in memory. Yeah. Okay, and these are various layers that handle a request. Let it be an SQL script or anything else. Okay.
There will be internally there will be engines. We'll discuss those engines when we discuss the analytical views and all. Okay. There's something as a calculation engine, analytical engine. Okay. So each view is handled by one separate engine internally. Right. Yeah, this you are already aware of the overview of a HANA Studio system. Okay, how it looks like the navigator view on the left side. These guys have logged into an administration view. We can log into either a modeling view or a development view also. Okay. Okay. Administration view generally shows the amount of main memory left. Okay, the load on the system and other stuff, right? Then yeah, the number of CPUs available and the load in each CPU. Okay, the log file size, everything will be there. Generally, that is for the basis people or the HANA administrators. Okay. Okay. Yeah, you are like this is a modeling view where in the navigator we can see the systems and the catalog and the contents. Okay. Then the main part is how these reporting tools will what are the supporting reporting tools that are supported by HANA and how do they connect. Okay. Okay. Then crystal reports, we can connect crystal reports to HANA. Then for Webby, we first create the universe using IDT, and that universe can be used in Webby. Okay. Well, CMC lo em chestam sir? What we do in CMC? CMC is used in this ఈ వెక్స్ క్వెరీస్ ఉంటాయి కదా దాని నుంచి చేయొచ్చు అనుకుంటాను. ఐ నెవర్ యూజ్ ఇట్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఐ విల్ లెట్ యు నో ఇన్ డీటెయిల్. షూర్. ఓకే, కొంచెం చెప్పండి సార్ నాకు. అవి యా ఇప్పుడు జనరల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక అతను యూజ్ చేస్తున్నారు అది సిఎంసి అని. అంటే ఇప్పుడు సిఎంసి వివోలో అడ్మిన్ లాగా అన్నమాట, సెంట్రల్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. ఇప్పుడు బాబ్జే అండ్ వివోడిఎస్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలి కదా, దట్ యూజర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ సిఎంసి. Okay, the access restrictions for those users will be maintained in CMC. Similarly, PODS user kuda first CMC lone create chestar user ID. Okay, so that is the purpose of central management console. Then atlane idi universe build chestam kada, then we publish it to CMC. Okay, only then ante మీ local system nunchi you are publishing it to the server. Only from there it will be accessible to other people. Right. Okay. Then we have that Microsoft MDM analysis tool అని ఉంటుంది. Excel నుంచి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు to analyze a HANA model. Multi dimensional modeling using Excel అని అంటారు, MDM analysis using Excel. Okay, that we will see. We will connect to one of the analytical views from Excel and we can do the reporting part. Okay. Then the Webby BO dashboards ఉంటాయి కదా, డాష్బోర్డ్స్ కూడా డైరెక్ట్ గా హనాకి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. I heard like without any need for the universe, the dashboard application can connect directly to HANA views. ఓకే. అంటే హానా వ్యూస్ నుంచి మేము రిపోర్ట్ వెబీ రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? Webby అయితే you definitely need an universe. Universe will be created on top of HANA models, and on top of that universe you create a Webby report. అలా కాకుండా ఇది రిపోర్టింగ్ కాకుండా డాష్బోర్డ్స్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, డాష్బోర్డ్ బిల్డర్. ఓకే. ఇట్స్ వివో డాష్బోర్డ్స్ అని అది డిజైన్ స్టూడియో డాష్బోర్డ్స్ అంటారు.
యా సో అదైతే డైరెక్ట్ గా యూనివర్స్ తో పని లేకుండా హనాకి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని విన్నాను నేను. ఓకే 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 దెన్ ఓకే యా ఇది హౌ ఇట్ ఈస్ సేవ్ టు ద డిస్క్ అని అనమాట. రెగ్యులర్ చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే ద లాగ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అనమాట. లాగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ ఉన్నది, యూ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ ఎ వాల్యూ రైట్, both of them will be written to the log. Okay అంటే లాగ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏముంటుంది సార్ దాంట్లో? ఇప్పుడు see you have a record in the table, it is updated now. Okay what has been updated అనేది we do it into the log. అది ఎందుకంటే రికవరీ కోసం, డేటా రికవరీ కోసం రైట్. అండ్ దెన్ ఈ లాగ్ ఫైల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ రైట్ ఇన్ టు ద బ్యాకప్ హార్డ్ డిస్క్ లోకి పర్మనెంట్ చేంజెస్ సేవ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు లాగ్ వాల్యూమ్స్ అంటే లాగ్ అంటే జస్ట్ ఒక కాపీ పార్ట్ ఆఫ్ మెమరీలో ఇంత సైజ్ లాగ్ ఫైల్స్ కోసం అని పెడతారు. ఓకే Yeah, we'll discuss this in detail when we discuss about the delta merge concept kuda. Okay so in further classes we'll discuss that. Okay no problem sir. Okay so yeah, these are the various concepts relevant to the in memory, basically with in memory and with SAP HANA. Okay so from tomorrow we will look at the HANA Studio, the basics of HANA Studio, how to access it. Okay and then the other theory parts we will discuss them along with that practical session. I mean generally I don't like discussing the entire theory part in the beginning. I mean anta ardham kuda kavali, so andukani a practical session tho paatu if we look at the theory concept it will be good. అది బెటర్ సార్ అది. Okay yeah so yeah tomorrow I think we will look at the HANA Studio options. Basically ఇప్పుడు మొన్న అడిగావు కదా అది సపోర్ట్ ఇష్యూ, అవి డేటా అనలైజ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో హౌ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద టేబుల్ డేటా ఇన్ వేరియస్ వేస్. ఓకే సో ఎలా ఫిల్టర్స్ ఎలా అప్లై చేయొచ్చు, డేటాని ఎలా అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే అది అంత HANA స్టూడియోని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినాక విల్ కమ్ టు నో. సార్ రెగ్యులర్ క్లాస్ లో అయిపోయిందంటే 45 minutes క్లాస్ తీసుకొని 15 minutes మా మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు నేను స్క్రీన్ చేస్తాను మీకు, కొంచెం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఇలా జస్ట్ జనరల్ గా ఇప్పుడు అది జాయిన్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఓకే కానీ జనరల్ ఇప్పుడు మొన్న ఇష్యూ ఒకటి అడిగావు కదా, అలాంటివి ఏమంటే